Yadishia Mamunina Joe Adamasia Fidie no da Adom 106.3 FM so Yadia Sedama Chedian Ponsa Wadom Yana na watch foforo enene daye betwatro bosumi ye dikan ya fimpinu ene aduonum yenu ya hyase no bosumi ye dikan ya manfo ya wo bob na asa bosumi na ye nkɔ ne ye nkɔ abusua bosumi ne ye di koguo no aka no hwiri kakra bi na enne ye de egu enye nnenko na ye di begu anadwi ye de bosumi ba ko ye dikan afimpinu ene aduonum yenu mu so na ekoguo eti na kyese afinu a yesimu no setie bia ye beko yesim ya ye kro wotsena no ogefo bosome no ne da ya edikan ye february bosome ne de hyase eti kakran ye ko na wonim se ben na wotwem yenu nie ewo mu ana tutum sa bani ni suzumadie no ewo mu ana dan ewo mu ana ye de aba ni nyina no ye African Cup of Nations ya chese ekoso 2021 die ye mpanimfo ede hyehye so emu nsem na wo se yetumi ko ye adwumadie na ye die no ye kasebo wom agudie mu nsem wom ye doso ena gbomuo ena manyosam su womuo eti sene ye twokonkron ka no ye se ebribia ni mu adeyo ebribia ni ye eti ebolo no Ghana for ye kwaba ekura de ba ntem nyame ya domo edawukuada na chese emperimfo didimu a enche wode begu eti abusia enne ye bre no yensaka ebre no yensaka bani ni sujumedie no sebutie ye ne Adom 106.3 FM sunie ene ya wo US abochima muso a Fire One Radio yedem Abawa Radio ewo UK ene affiliate stations ahoro aka FB nyinada enne nwumre yesi adwa yabusia adesua mu nsem yadesua wo my Ghana mu ene ye pese ye hwese ye kasa adesua ye ka de kire ye kasa bo se ye maya abonu mu akosuku woni a wahyase P1 P2 P3 saa waba abedu suapon ye suapon ne de wuwie na wo ye onachina service ewie a na chese ba bia wonam bia na wo kona enei achechefo abokyira de wo suapon mu achechefo abokyira de wo suapon mu na wode srede wo se free afimpinu ene be dum yenum o ene wade srede araba sika abogye wo research ye aboye wakatua ye bose ye de ema won mpanimfo yebeka ho asem watwe ho dawira betonne ejina chese enye nne na hyase nemom se yebenya nsiyo ne atumi akase achechefo abokyira de bo manyi suapon mu no makatua nsem a mo kan mo hyehyɛ ye bose ye ne mo ye no ebi yebekɔ ni benkum yebekɔ ni nifa no abusia opete wose wɔkyena mesimedan yedada mu a o yebeka yebeba National Labour Commission wo mu anu abam monsanko no onu masanko wakokyira dia enei dia watuate abotie no abusia wo hyase 21 days ene 21 days ene mako sen aduonu baako ene yebomwe na kyese wo hwe babi ade na keka kono a wani abere so obetena fie amma nkwada ne mpanimfo ye owo suapon mu no se yanhwe ya calendar ye wo se wo disuo no wo de kyira de no calendar ye wo se wo disuo emma boni esese wo wie school wo tumi twira won so no eniema bagye agu ese 21 days abusuye baby eniema keka kono enne yesi adwa e wo bani ni sujumadi so achechefo nde wonsam atudwa waka wonsam abu nkonta bebre e wo mu National Labour Commission for so aka wodi ama nepo de wo mo se court ene wo mo de akwakoduro National Labour Commission for say the last time woni utag mpanimfo ehia ye no agreement say no a gentleman's agreement was agreement a wo call ye no ne say National Labour Commission for enko we ye utag for wonko kyera de wa bra woni asoye ehwe mayi yadesua mu nsam so gusu abo toato adwen no enko kyera de nanso amanesa wo firi wono mo awom se yate atua eti nei National Labour Commission for say agreement no a ye ne mo call ye no mani so na mate atua eti wode kokoto ruling ye be free court nsam no mu aba no abusia be sha chechefo no se wonko kyera de ana sese na die nti so na chechefo no wonum so ade hiade ye wo sempanimfo ye ma wo beto sabre ye nya ma wo edi asem na wo hono mu a enti ye ka ye ntumi nsipo na mekai wo bani ni sujumedie ya so
ena wa bre ba ne se empanimfo hyase na ye kan article 71 fo no wonum sika da bere ne ba ya ne ye kan o ena sika e wose ye de ma wo no mo de omo ye soronko no university lectures ni bia sem o mo kan ye ne se ne empanimfo ye wo mu firi wa ye so ye beba abegye ye de ye ni bi kasa ye mo kan se hwe sa de we empanimfo anhwe na so ogi tumu a wanhwe ye hawo betumi de aba no se ye nuo sanya nuo nipa ne se wei na ye hia enti hwan na emiti na yonko hwan na ekasem ama wo ye yi ano ne atumi asipo wo mafise abusua enne isa wo videos a ye nsantwefo akode various campuses wo de aba wutimi se adesuafo na bo asesa wabo asesa wo campuses so no mu ya ebi efrifi aba na hwe se university ni frifie ba na wofo ya wo onum hwe wo no wo ba wa man se hostel no oda the hostel fee ya de amano sika wo so odi ewo ebra wo bedi wo sukuu mu wo enso ya sese ne ya de amano enti nipa no ba wo ti sukuu mu wo no mu a se wo nko fie aduane no wodi hostel no watua ho ka bibia wo so watua bia no watua eso ade kire emma. So you can imagine say enne ye kase ye sa hyase anasa bire no po be ko nanimu a awofo kafofre woso obetua ena nhyehyehyepono so eboso ode ye adwuma calendar so eboso ode ye adwuma no se ba ne se botena sia no bo anye na se ye kase schools no ya close ne down a omu be free senior high school ye be kase wo be university mu no ni nyina benya effect wo so eti abusua sam no eda honom no hwe yadesua wo ma imsese emunsam no eya dosho ene enkwada wo senior high school yanka esi o munchina se jefo boso me na makọ wo mo so o masa de asem fofura ba fie enema ekoso ensem o ekoso ewo yadesua mu nsem mu no die na mpanimfo hwa ya fa ho ama nkwada ye wo so okosua de university fo de ye abotifie ene matumi akoyie abusua anwumre yi yesi adwa yane mpanimfo bi a wonumu adesuafo nkamomukuo wo mu bi yane wo ebetwetwe nkomo na ye wie so a ye beko utag kuo no mpanimfo so hawo a waka wasem no kura wo kiremu a esisen wasem no ochiremu esisen efise sabre ya manfo ahyase ewidi meaning say o na politics wom na amanyosem na bi de ya amanyosem so ode ya amanyosem se bom fanya amanyosem se niehia en wosre no anwumre yi ye ne mpanimfo ni bi ebetwetwe nkomo na ya hwe enema ekoso ebomu na ene yewo Women's Commissioner your University Students Association of Ghana emu amtu akumfiame yawo ewo fiase ana yewo miaminua bema president your University Students Association anoso ewo fiase Dr. Christian Philip Amaso ewo fiase yane empanimfo mienu na esi adwa na yewie so a se ne medical area tudwa ne yane utag empanimfo so ebetwetwe nkomo empanimfo asemi fa wo ho nyina no anwumre yenwie ne atumi asipo ewo mum na media seda mannwuma so a wota ye chi dendendendenden abusua ye kan no wahu ho technical university medical ka kire wo se wo mo no ne omo ye ebo honom no se wo ba eba ne se akwada ye agbawo no wo di akwada no akina na sukuu ye wosa wo de ne kwo bra fa ne ko ho technical university wonim ne ye ewo honom courses aboye no akwada no emfa ho ne ode bewura honom no ye wo course a wo betumi aye ya owie a ne ewomu ne se ye nkyere na de ne keke enye ne ye kyere wo wie na se wanya office ba bi antena wasi o na minya dwuba nya no wo toto papa so sa ho technical university practicals ne wodi si abonten a wonya adwuma kora ono ankasa tumi de na dwen na wo de hwai na wo ye bibi til se sanya no no pa obenya bibi esesa wo ye courses na bresem mebba ma wate no hu se school bia wo de oba na ikomu a e wo se obi sa ho se eye school na ye wia na abetena fie na yesa ade akonmadi ana ye school a wo wia ono ankasa obehu se menya first degree no nko ade wo sa dwen na ye adwuma mame na menya adwuma ye whole technical university edi wo ho adanse a na bo ne ye hunti ani edi wo ho adanse anwumrei wo boye chidom na bani ni sujumade ye de ebreo DBS adawroma chance papa ye de kruda so wonim so eta ye chi na Facebook na YouTube
yɛdam live wɔ hɔ no mo sɛ Facebook na wo hwɛ yɛn ne a Adom 106.3 FM wo like no wa share na wa dwenkyerɛ so wo de bi ato hɔ yɛbɛgye bre na yakenkan de ama wo ɛna YouTube so a okɔ Adom 106.3 FM ɛhɔ so subscribe da bia beba bia obeti yenka ewo ho na meka DBS nkyɛnse papa asɛm no wohu ne ye wo hu nie DBS nkyɛnse no wo nipa kro na wo kɔtɔ no wo preferred color say obi wo ho no mo a o say medai na miss ni pesa me ye no White House say White House a nkyɛnse no kra wo de bonado so no ka che DBS ma me nkyɛnse fitaa ye be ya ma wo say ye red ye de be ma wine color ye de be ma color wo choice ne wo pe ne aye san chance ne de ama wo e na ye color no so de afra chance ni nti so wo de kɔbɔ wo dan so a 20 years warranty ne ye ye de ma emfedi eneyi ye mfa nnua engu so nka se me de dua ne igusu na mwia me de chance abɔ so e brada ne ene dade ene ye de bɔ so eno alozin trust se wo hono mo dade no di gusu wia na de nkyɛnse no aguso emunye du ye bewu dan ni bia kama etu obia ba ufie a wo hwɛ efiri suru besi fom si we na ni abie DBS nkyɛnse ene wo de aboda so ene ye wo Franco Trading Enterprise Papa Franco ne ye wo yonie ye wo Franco TV ye wo Franco air conditioners na wo use Franco air conditioner ni bi utim se eno no se ne esi bo na chele ankasa difference ewom ebo wa usu timi regulate no so opese koloa no wa ye ne kama na TV ne de adutwam wo hwa ase nipa no agina wo nkyɛn Franco TV Ghana ni a wo gine hudie ye okwa me no no se momfa medin to so Munya Franco TV na memfa nko Ghana ene wode abedwa no say mobile phone so dia free tete Samsung bi wo ho Nokia phones bi wo ho ene wo iPhone latest one no aba no ni nyina Papa Franco edibi abedwa abusua medin ede akua boachewa Adom wo fra me ABY Major so me producers ene oskani fodwo etachire sada so kwamkule no ena Aisha akua Ibrahim Abednago Asante Asiedu far away and wo boa produce medical e de atwe wanim se anwumre yi ye wo amtu akumfia me yaw e wo fia Women's Commissioner University Students Association of Ghana Dr. Christian Philip Ama President University Students Association of Ghana eso e wo fia sei wadwenche bia ne wo eka bia no fa to Facebook mejebre na makenkan e de amaw empani from makwaba o ya ena ma share so boko de nyame oh awurade gusu hraye me am tumi hu kese ne nu mu nka waye kese ba kan hira na mo waye kese dog me gidi se mo de matumi afamu awie ohu mo de no mafamu awie ana mo da so wom yeah de adesua no munwie da akakakra ye de nyame ase ne ekosui na ama na megidi se madwuma asori minim explanation a manya from lectures no utag ku no asemi ehya no University Students Association of Ghana mo tumi ene se ye adesuafo say ya chechefo say ya aban mu matumi awurawura mu ama asem no sign na mate no doc ma mesha se emfiu so oh me da se me fa kwan so chiawo achia watiefo nso na are hu bebre de ekoso Ghana suapon ahodo mu se ne wudi kan ebisaye no asem ne baaye no yetu ho anamo efi se wontu ho na mo wonhu wo kasa kra wonhu bebia wo kasa afa na de wo se wo se kire eka bibi kire no so wonhu de wo se wo se kire na wo ka kire no enti yetu ho na mo bebre yenya mu nkyekire mu aban fam ya Ministry of Education ya National Labour Commission akwa ginkyire mu wo ho sanso ne ya kire-kirefo a ye no omo ewo suapon mu so ya kɔ omo nkyɛn akwa ginkyire mu nkebe se se ne mpani kan se okoto se obi ne o maame ko a wo misem nanka waboa wo maame no ne nipa nako na omo ko wie na oje wo maame wie a na mudi nipa no so nkunim na afi wakobusa wo maame se o na ɛdeɛ ne bae we de ye de ɛbae ne ya anya ne sa ya nsɔre prekope anyina wo bi achi na emom ye start se ye bebusa ensem ne mu
na etoda na wutina ba bi na yese wo kyire mu pia na yakɔ yese wo gyina obi afa na nso so nsɛm no eyetietia ne nyina ne sɛ ya kyerɛkyerɛfo ne sɛ ɛyɛ afimpi ani du mienu 2012 na ɔmo esusu sɛ ɛwɔ sɛ aban no ɛde ɛboɔ bi to ɔmo so a ɛkyerɛ sɛ ɔmo sombo ɛyɛ market premium na aban ne yɛ sɛ gye sɛ wɔyɛ labor market survey ɔhwehwɛ enwuma hodo ne nyinaa mu na owie a wotime si gyinaeɛ akyerɛ sɛ mo ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa no so ɔmo sombo no yɛde mu gyina pɛn bi sei enti na nyɛ akyerɛkyerɛfoɔ na katua ɔmo gye ne bosome ho asɛm na yɛ kan enti saa time no aban ne yɛ sɛ ansa ne yɛbɛyɛ nhwehwɛmu awie no gye sɛ yɛtua mo ka 114% of your basic salary enti no interim market premium interim ne kyerɛ sɛ yɛnya nyɛ 7 ne nwenya hu sɛ ne moboɔ no esitie munika anyi we yansa enti no ɔmo gye 114% of their basic salary as the interim market premium na enuko wiase no ɛyɛ afimpi mienu dumiensa 2013 ana aban no ɛde krata ba ya yɛfrɛ no government white paper ne de kyerɛ sɛ saa 114% ɛde ma akyerɛkyerɛfoɔ no yɛmfa nsi hɔ a kyɛ sɛ ɛma yɛntum nti de bia sɛ akyerɛkyerɛfoɔ akatua kɔsoro a saa percentage ne deɛ mema no ɛnkɔsoro ɛno nti ɔmo de gyina hɔ a firi 2013 na de aba bɛsi ne nti ɛwɔ mu sɛ afi bia ban adwumayɛfoɔ akatua kɔsoro de nti akyerɛkyerɛfoɔ akatua ne kɔsoro nkakra sɛ ne yɛ nyina yɛnim nanso ɛyɛ market premium a ɛyɛ interim no deɛ ɛnsesa ɛfisɛ aban de krata aba afimpi mienu no du miɛnsa no mu sɛ mema mu mpagya biem nti sɛsɛ wode toto de ɔmo gye ne ho a in 2012 no na yɛ 114% of their basic salary sɛsɛ wohwɛ sɛ ne ɔmo akatua na pagya adu ɛne sɛ ne adeɛ no de di gyina hɔ no a aba bɛyɛ 52% of their basic salary akyerɛkyerɛfoɔ no hu sɛ wofɔ obi adwuma a womma no ɛnyɛ popraa ne mo kɔso asɛ de bia no ne mu bɛyɛ du nkakra nti ade a ɛhyɛ aseɛ na megye 114% of my salary na sese abɛyɛ 52% of my salary ɛnyɛ fɛ ɛno nti ne titiro no akyerɛkyerɛfoɔ no gyina so sɛ ansa na ɔmo ne aban kora bɛdi nkɔmɔ afɔ ɔmo akatua ne ɔmo conditions of service ahodoɔ ne nyinaa ho no aban saa so mfo ɔmo nko gyina baby affairs no 2012 na ɔmo gyina no a ɛyɛ 114% of their basic salary ansa na nkɔmɔdie no po ahyɛseɛ because ɔmo wɔ nsɛm bebree a ɔmo ne aban no yɛdɛn ɛwɔ ɛka na wohwɛ mu nso a akyerɛkyerɛfoɔ no last year ɔmo call strike ɛma yɛ sɔre bebree aban ne no ɔmo edi kasasie bi a ɛma ɔmo nso ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ ɔmo ɛbɛgyae strike no ɔmo asan ba bɛkyerɛ adeɛ na deɛ di mu tintiman ɛyɛ research allowance no na research allowance no nso so aban ne hyɛ ɔmo bɔ a ɔno ɔmo nyinaa de ɔmo nsa ahyɛ krataa se a aban na yɛ sɛ ɔbɛtum na wohwɛ mu a 2021 na aban ne no ɔmo di nkɔmɔ na aban ne yɛ sɛ ɔbɛtum afiri 1500 Ghana cedis no ɛde akɔ 2500 Ghana cedis na 2022 yɛ yɛwura mu yi aban ne so ɔbɛpagya mu de akɔ 6000 Ghana cedis na ɛyɛ 2023 aban ne yɛ sɛ ɔbɛpagya mu na wɔde akɔ 8000 Ghana cedis na 2024 akyerɛkyerɛfoɔ no agye the CD equivalent of $1600 nti ɛno no ma akyerɛkyerɛfoɔ no ɛka sɛ ɛhɔ deɛ aban ne di ne ho ni nti sɛ aban ne bɛyɛ ne saa deɛ a ɔmo de ɔmo strike ne bɛto fam no aba bɛkyerɛ adeɛ nanso so aban ne hyɛ ɔmo bɔ 2021 deɛ no ne nyinaa akyi no nso so ɛka ɛda so ɛwɔ mu a aban no ɛni ne ho ni na sɛ ne edi kan bɔhyɛ no ne edi kan first step no koraa no aban ani so 2500 no no koraa ma sɛ aban ma ɔmo 1005 na aka 1000 na ɔmo ensa enkae na de twa to ya kyerɛkyerɛfoɔ ne se ɛyɛ ɔmo gyina so titiriw sɛ yaka interim market premium na sɛm yasa so aka ɛyɛ research allowance ne ho asɛm na de akyerɛkyerɛfoɔ no ma yɛte aseɛ baako no sɛ 2014 aban yɛ saa enwuma nhwehwɛ mu ɛyɛ market survey no ewie no ɔmo wie no aban na amfa ɛboɔ no ama oka sɛ yɛngye interim way na wo yɛ survey bi ro de bɛba wo wie yɛ no one state value no aban ne yɛ sɛ mfie num bia no ɔmbɛyɛ saa survey no into 2019 aban ne saa so yɛ survey no ɛno na yɛakyerɛkyerɛfoɔ no ɛyɛ sɛ anka afi no ɛnkɔ na wie na nkɔmɔ nsa aka survey no report 2019 2020 2021 akyerɛkyerɛfoɔ no nsa anka ɔmo nsa ka ne
January 4th and a church for Nisa Kai. Almost kind no mushe krata and munso. Market survey na 2014 abino amudi and a 1-2 the farm or mamma when you nas one count masem. The above friends so abino and count wasem amfa and si market premium ni any. Enti inchimua. Ma men communia ba am to honomo am to within the nature say ja professor akumfia me wo mu hu akumfia me wo mu wo hu am to akumfia me aha prof ba wo mu hu enti yenhwe ni saying moko ministry so dia na moti free wo honomo. Okay, man, the can person me chow ya chef for yeti for school for muti omode o mama yesa to me we say engine man name na yankasa mom. It's to say the penyin kai and yakọ ministries are same way from ho nyina yakọ education honum education yakọ honum November 3rd of last year. Even in Nekra yesansu share Minister of Education and I've about 3 or 4 hours ago our finance ministry you share deputy finance minister the ni signature a share krata na se na omuni achechefo no e ka se no mbe mom no honorable Abna hu employment minister there's a deputy finance minister na na Sasha se hu employment minister so nyame adom echa nyame adom aye pese ye ne ekokokotwen komo enne yetimi ne kasa ye se ye pese ye ne babe kasa but aside that ye ni omo maka ni na kasa nti ye call ministry of education last year no minister ne ma ye hu se ehonum kra no no ni di kan ka $1,600 no ho asem che asat that time say no ye agreed amount of my say in omoni omukasa ye gina ye omukosi ye ne say ombema omo $1,600. Okay, it's initially it was 1,500 cedis for research allowance and omatum so mo de beba 1,600 for 2024 but ye ni di nkomo ne honum na ampuno anka nche say for 2024 ti ye ni a teacher for ikotwetwe nkomo no mo che say mo nhwe ade a ye de yensa sha ase na ye ka say yapne so ni indeed there's $1,600 but enye na ase in some 4 years later asem na ye kan microphone kafra in some 4 years asem na ye kan it's 1,500 na minister ne ka che said they moved it from 1,500 to 1,600 no she say a car womb for the first year of 1,000 cedis no which is minim so kai say me president ka say first year of 2021 omo hwe nim san kombenya 2,500 omo to move from 500 to 1,500 cedis no she say a castle bio wo honum for 2021 which is 1,000 cedis and sana this year omaba betua 6,000 so enti nchemu ayenya from education ministry last year no and then so ye ne twetwe nkomo in the presence of the deputy finance minister na asemo mo and ye minister na nkasa na say deputy minister na nkasa kasa ni ehia no honorable Educhum and deputy minister finance eti no asemo mo ka che ne say omo di hu dwuma na enche bia ye betu omunka omuka che se omune impenifo ne da ho adi nkomo enti yen hwe omenim omo kire mu stage omo adu nkomo twetwenim because omo di ho dwuma ne de me gidi se enra minister press conference a oye no with the same kan say omo commitment towards issue we say no omo guso enti nemo mabo apia no moko ye no say stage ben e na omo ni omo aduru anti omo di hu dwuma because omo ka say omo di hu dwuma no you tag for no so asem omo ka ne say omo miti ye e free die ye say ye nti omo nka eti minister say omo di hu dwuma omo adu stage ben no kranya me nim ne say me ka cho say o chire mu che say eye aha ene ye dru aha na ye kwa na me din chowo udwumedi so de o man yete ase ne say last time I share no na enkomo ye ne twetwen ye no that is what it still is but says here as the strike is concerned no, they are very very certain and hoping that by echna no we would have some better news ye better also by ochna ye better in crap papa be from munchen yeah the two names say I mean by convention 21 days I will say suapon no eto nedwuma ye mu nti say school for no be kofie o so mbet na ho no mu
was a school no mutum no omo who said they are not going to continue academic activities, and he made us aware that they are very much aware that it's convention and all that into no more bob who modern say china nyame adoma ye beti bi before ya boy who modern say ye nim kwafo bebre be twetwe nkomo ye call National Labour Commission as well. I think a week or so ye ni omo kodi nkomo to understand what their position was, because we understand that they are like the regulatory body. Omuna also omujina edwayefo here being ya churchfo no na aban intem no omo nhwe se obia enya de we bisa se ope ena ehonom no mo ka che say ampa the labor market survey ni sa nyom nyina akoso, but under the labor law no, people are not supposed to be priced. It's ye bompaye say from their engagements no, they should jinaye bimbra free say no obi e kan me person on say enti a mabisa mo say mo nchire mu ne nhwe ne mo mate no enka obi be ka say o na say nye we mu na omo nye utag foni na nye ministry ni so ni ba mu na say maye say ye mu jina mu e ma adesuafo no ye na asem no e fa ye ho eti say mo appeal bi ye mo wa asem bi ka na se mo anhu ne afanu no nyina obi demands na mo anhu ba bi a mo de ma desrede ye kwa menyi ni se ne mo ye no kura no e betumi asipo se matumi ate National Labour Commission for nka ministry for de mate na ma bete utag for so de enti mo se mo ma desrede ye ne de na mo gidi se e wosa ye ya desrede ye ba akopɛ sɛ ya kyerɛkyerɛfo no ɛbɛba bɛkyerɛ yade na uhwemu a areho sɛ awofo atiti omomɔre mu na omatue school fees ni wieye na omakɔpɛ baabi kora omomma ɛbɛda kyesɛ sɛ de nipa school fo si dɔɔso na baabi omobɛda aye problem na aye ɔhaw kɛseɛ na nso awofo emia omani ahokyire nyina mu na omanya baabi atua de omoma akoto na ebi mo hono krampa first years level 100 omo so aba foforo omanya admission aba na besi nne na wotwe miensa kyerɛkyerɛ ni bi anyina omanim enkyerɛ omade no na ehadwen enti ye de da yakoma so de ye hwehwɛ enyina ne se ya kyerɛkyerɛfo no bɛba bɛkyerɛ ade efi sɛ ye tua school fees enti ɛwɔ sɛ ye kyerɛ ade na wo ka ne saa wa kyerɛkyerɛfo no so omu ni tibia papa mu ana so ebroni bɛka sɛ if they are not in good condition omu ntimi ma mɛkyerɛ wade ɛni nti ne de da ne da no oka ha sɛ wo hia wa kyerɛkyerɛfo no a na ɛwɔ de wɔsɛ wɔsekyerɛ ɛde kyerɛ ne yie titiru ne aban sɛ na sɛdeɛ bia wɔso wɔyɛ no ɛwɔ so wɔkeka ne ho wɔbɛkeka ne ho so ɔnkeka ne ho ntɛm efiri sɛ ye mpɛsɛ ye bɛyɛ din na ye nye kom ɛma ye ntu suapon mu ɛma awofo sika nhim awofo a ɔma aboka de ɔmoma kɔ school a besi samre aduane ɔmoma edi even rent kra obi wɔn kokɔ rent dan wo baabi kra ne ma ne ba ne amanfo a ɔmote ɔman Ghana din sɛ o Ghana kosuapon mu ɛwɔ Ghana ɛyɛ ɔmo free Nigeria ne aman ahodoɔ so na ɔmote Ghana din pa na ɔmo nso so aba as international student no hwɛ edin bɛn na ɔmo de kɔ sɛ Ghana so ɛyɛ baabi pa ɛwɔ sa afoforo nso so ɔmo ni ɔman mu de ɔmo maba ɛno na yɛ de yɛ kasa yɛ mma saa nim guase ne mfore yɛ na emu yɛnsa so ntena ɔmo yɛ ntu school mu sɛ de in the 90s yɛ tu school mu afe efisɛ akyerɛkyerɛfoɔ kɔ strike no ɛnya ade a yɛ bɛtena ho ama saa de nasi ɛni nti ɛna yɛni abra yɛtu ho anamo na wɔtwe miɛnsani yɛna daa ne daa no yɛnam anamontuo so ɛsrɛ sɛ yɛakyerɛkyerɛfoɔ ne bɛba no maba bɛkyerɛ yadeɛ na aban so bɛyɛ nasɛdeɛ ama akyerɛkyerɛfoɔ no nso so ɛnyɛ anigye bi ɛne atenka papa bi na ɔmo bɛgyina yɛn anim sɛ ɔmo kyerɛ yadeɛ a ɔmo afiri akoma pa mu akyerɛ yɛn deɛ ɛsɛ sɛ ɔmo de kyerɛ yɛn na yɛfiri suapɔn no mu a yɛtumi de akɔ akɔbɔ yɛn bra sɛneɛ woka sɛ montena hɔ nhwɛ ma yɛntu schools no emu no yate sɛ mo se demonstration na nyɛ mu ko na oh demonstration die enya ade a edi kan a ye pese yeye daa ne daa no se na ayɛ kasa
Mame Nkomra na University of Ghana president here the Utah Kuna no Dr. Samuel Nkuban yene doc entwetwe enkomo ye wia ye besan atoa so ene minianu mienu ene wo fia say amtu akumfia me ya Women's Commissioner University of Ghana the University Students Association of Ghana and Dr. Christian Philip Ama President University Students Association and near wate wedi kanyama yate ne wo mo atie aku miensa ni nyinaa ho yenko Dr. Nkuban ho na yenhwe ebi anwumre doc mpanimfo ate bibia ode ebema yen doc good evening oh. Good evening Pacho boko de Adom yeda sese waje yeso anwumre eja utag form strike ya na yewo mu ehwe senkaja ye ne wo kasa anwumre na nka yate so oh boachiwe ochina ye ne ye kwa akwokira de mamimisa sese moda so gina baabi amugina ananse nsakira ye bi aba Oima insecure India because we are still at where we are. Actually, teaching and related services assigned by 10th of January, Bessinano. 2 meetings and Yeni Abia, because stakeholders have Vice Chancellor Ghana and a Minister of Education. These 2 meetings, the basic essence is the Vice Chancellors and the Minister of Education. They were appealing to UTAC, say, as CDC and say as a mark of our disagreement with government in relation to our condition of service. And they would also use their offices to try and mediate the process. Senator will come back to the classroom. That has been the end. Now, the next time, the National Labour Commission, a court strike illegal. Senator will declare on the 13th of January. So they want to get an enforcement from the court. But Doko can National Labour Commission for the the last time I'm on the National Labour Commission for Asia so wutie penna wada National Labour Commission and was more work more agree on say money ministry no and I say mo nipa o mafa mo adwuma employers no mon to aso wo mun kita hodie mu na mon to aso so enkyra de e na mo from say meeting no ase no ano mo start mo strike no eti sane wo kan say mo si wo mo strike ne illegal no wo meeting amone National Labour Commission ko hia ye no agreement no na nyesa mo to aso akokyera de na mon nkitahudie no so ato aso. Usually, there are 2 things. If a decision has to be made at the UTAC frontal in relation to general membership, and yet leadership, no one bet me I take a decision. Maybe I said, or creative regions. I say, referendum, as I say, Yajatum say about creative regions. Similarly, over UTAC, we have to revert to membership. Say accept condition of service agreement, unless I ever declare strike, unless I ever call it off striker, and then also it's in the hands of general membership. And so, Yako Labour Commission, you catch on say the decision to call off the strike is dependent on general membership. And after some meeting with Labour Commission, all campuses held emergency meetings. Resolutions were passed to the effect that last year I declared strike. National Labour Commission, any ministries, any other government agency in Asia, between August 23rd and September 22nd, so outstanding matters regarding the negotiations, we should conclude everything. It didn't happen. It was the reason UTAC suspended the strike last year. That didn't happen. And because we hadn't completed
academic year for last academic year. Yes, you see government they say by close of December, at which time my last academic year and I be then 50 January near na anka ni say government by no by December end no one year let's just say January sorry opening now we wouldn't have come back to school. Na doc sanya wo ka say in taking decision e wo utag mokuo ne mo nhyehyɛ ya mode ye adwuma mu no leadership no nko antumi nyina manamu nka say o ya committee ye call ye no ye decision bia was ye take on behalf of the whole association no ye nko ya take just mo back to mo members no enti wa bra mo ne National Labour Commission fo hyiaye no mo ka che mo say monko na monko ye sei no Musumo man National Labour Commission for TSS ye ntumi nyina ha say nka say ye take decision on behalf of ye members nyina ti gisa ye call back into ye ntumi nka say ye kwkyera de eno mo mo hu ye because omo no omo se ne enti omo de mo court ne say mo agree say mo kwkyera de na mo ne mpanimfo no nkita udi atoa so no ne ye kan say oh no at that meeting there leadership no Anthony sister yang can what he say ye chi strike nothing. It didn't happen at that meeting. That is for a fact. After you know UTAC members generally every say National Labour Commission SSC government any UTAC say between August 23rd and September 22nd no outstanding matters are now ewo yentema ye strike last year no by 22nd September na ya negotiate with the AV. Because as we speak today, have we concluded those negotiations? And then a Labour Commission the fact the government has not obliged to this part of the bargain. Okay, then I ban Labour against government. According to say, Labour Commission is in leaning or is in favor of government against Labour. Every time the one echo to the Labour unions rather than to government. And also energy on the agreement you signed. Doc wo monhyehyɛ ye mu no edi enasen ya na wose school no mo close down schools no Usha University of Ghana for example with their age man say 17th we should have started lecture until by close of this week say Friday no na 21 days anka started training and I say I mean your idea emrasa but Usha say students are on campus consuming electricity water. Now there's nothing happening. Just the university is incurring costs. So usually after 21 days, they have to shut down. The sad decision no in our management so UTAG for. Eti dear pan ebema UTAG for masaya kwakyera de because ekai mama minua ba ni minua memei mokra mo maaye no omo no matumi akyere omo nsem no mu ama ni omo ka na kyese e ka ne bi da ho no mo dada ansa kura na yaba enkitahudi e wose toa so sesei mo gibibia na se die na betumi ama masa kwakyera de animu ya doc ne yedi ase omo enim ne as an interim no the difference between Liana AG 2013 and then Neno and Kaumude and Nomaya, we would go back as an interim measure. Then we'll go into further negotiations. But as it stands now, the Nyanya call there from government in relation to agreeing to or disagreeing with or making an alternative offer. Na Minister, utie minister nra press conference awo ye ya asemo kan ye ene ne empanimfo a wo msoda University Students Association ano ekohia no ne e wo kan o se yeguso ena wo from ne mo kan na chese empanimfo no mumpusu ahoma kora mfrem mu bia ana bia mo empanimfo ni bia frem ena wo nche ya na I mean, maintaining that
ya fair Mobiana Yentia because Sana Jumano. Ban say your fair national president Nekacha and say Obebo in Namania because 15 campuses in Nana. Yeah, super say we are not coming back until such time say conditions of service improved. Will happen. So mainly say aside meet now, make a Minister of Education to appeal to UTAG and to indicate say they will work around the government outreach to ensure some resolve problem. It's 2 weeks down the line. And as we speak now, any invitation to any meeting as of now. Minister Frem Obe 2 weeks ago, catch him say Omuguso. Or come from friend catch say Omuguso. First, no, Vice Chancellor Ghana, and I'm afraid after Labour Commission engagement, Vice Chancellor Ghana, and usually is the appeal say, when change time, we'll go back to the office, and then we'll go to the negotiation table. We would mediate between money government. Aside that, the Minister of Education calls the same message. But I can say, Minister of Education and that's a Vice Chancellor Ghana, they are not in any position to make commitment binding on government. The people who have to determine fair wages and salaries commission and Ministry of Finance, they have to be on the table with UTA. And to determine that we are getting fair wages and that ministry is willing and is in capacity to pay. From near weekend, the nature said, Minister Diana say, oh, ye bibi, ba moan cassa, some no fam hono, yam frem monemon country, and pona say, ye bibi no one who near echo. Simple good. And see, Minister commitment in Muhuni say, or for Moana. No, it's a Thursday, never call code. If they are between China and Thursday, no, the friend, ya think well, and the Yanyan invitation here. Doc, me and Fonsi and more cocoa to know and ye be see a beshem one ma quatch radi, and ye be see piano, ye besa about Nasubi. Ebusan for me, Jiri say, Mate, Doc, Asema, okay, nature say. Appeal no a momode base o mo besre o mo nkwakyira de no amtu utie doc de no a na e wo say mo ma appeal no mo de hwe de kasa ye oni o kasa ye waba form microphone no ene kasa ye oni o kasa ye de misusu se waba form na no na ye hye o mo no de na ya obebre wom esin se de ne oni wakasa no se erecha se test hombe kokko titi mo twen misusu se se bia wo twen adea na emma na se waye boko misusu se sa na esi because nanu na ye share and he was very more articulate as nana no ye din kakra since Edding yeah be corner ya hwe campuses no because video a ye dey eto ho Facebook and YouTube no tim say no can say students no wo ho no mo ya say enkania omo so nkania wo ho ensuo omo yisi e wo ho no mo ni nyina so no nyese bia mfaso obi firi mu ba say ye kire oma de ntini omo ye no ne ekobia na hibukwa so sign boka because for a subsidized students regular fee paying say aban to abika enti ono aso so boka me info manfo adwenche ba akumi na yento aso Matthew dan so de yode aba o se yedamase ewo program amode maye na master plan junior kenchampo se BY UTAG for ne yebesre wo se bomra form na ommoa adesuafo no because mampani na nado problem wenye problem manoa wontumi ensolve ayu ne onye nteme ekosamo so de yode aba o se adwumapa monto aso na chese Ghana odwene enema ni bi wo ho no mo a oti ase a enye yi ekosam odie no Lucy Boa ofoyata mama Luso e de osemehwe mu free Germany ebi why me na mase ne adwuma moye eso ye das mama Lu Sapon Prince o se ebi why yankopon ehwa mo e wa adwuma mo eye eho o se we nyina mo ka no ne ebeboa manka sika wo edien o matumi atwia no 11 ene
11 ebeboa ma omatumi atu achechefo no eka sapon prince de eno no 11 no wadwuma ye o kwadwa jesu de yode aba o se ma menchia mo na mehwem free USA Atlanta na mehwem efree na o se 11 no construction de o say abani hieska brofo na odi abremi o say abani hieska mo Ghana fo twetwe atro ye wo so otua nyina kasa ne ma we nyina etu betwa kwadwa kwaso de ye ode aba wo say ebi why mon ka chechefo de ma memfa ye de so emfam efse nya achechefo nko na ebro me napko na me wo ebosomi num nie yentua ye ka eti yeso yesre o ka chechefo de na ye onfa ye de nka ho efse so ye nyeska em ye busua yo yesi ne wosu osuna niwa evangelist ochela bi frank o say ebi why me chia mo anwumre na adwuma mo ye no ye besre munwie no na masipo ye beboa chechefo ene adesuafo no enyina ekropon akuapem o say me maame Gloria Labi ewo honomo monchia me maame ma me papa na Abigail echampoma so de ye ode aba African yesi o volume no ewo form mano enkosoro no wo so wonte David Ohinamo akoso de yote aba o se mame na minuanu mo wo studio onum David Ohine say good submissions pa na guys wo de aba adwumre no ka che omo se omonkoma oman Ghana eyu mejidi se no aso nti no mo wo fia no na we so de yote aba master planner ode no medical bom dada mami adwa fe na yese ma menam ase o se mehwe mo US ne US fo nyina ne yechia mo Yakubu Dombote eso de yode aba no chese ensa na ewosro Nana Richardson o se mechia mo anwumre pa na nyankopon enkam ho na oman Ghana so ne hia bema oman na koso eno a ne yehwe anim se mobeye ede amayen J Collins se nyame enkam ho na da bia ne beboa oman no momfa emre ye na oman Ghana entumi enkonanim Peter Saibedi akon o se mehwem free trible ye besre utag for se omumra fom papa na nyankopon so enka wo ho mamenko doctor so doc me gidi ye se wa ankasa wonua se o lecture doc de ye ode aba no o so masem no de tiawa kura omonsa eka niena afimpinu ene edu emiensam ye de ma woni a ombe krado etimo nemko ye no ene munhye mu no de menya nka mhumu ansa na moko efise sane maka se o minister kan ye se o yeguso ye hu adwuma I think say wo se ye hu adwuma no empempenso ampanifo adie adru doc ABY me hu ni se nokora de eda ho ana waka de achechefo na esre no aban ni hu ni se ebia wo ye mo a enwuma aka ne bi nso beba besere bi de me hu no won't ase no de me hu no because say obi say market premium I say me sombo ma me priceless nti ma me say sika bi say wo say me yenhwehwe mu na me wie na me hu say ne wo si sombo na metua wo ka na 2014 wo ye no wan kire ne bobre 2019 wo ye wan kire na emu bibia na wo de ma no ansan say o jiwe kakra no wo sa so the white paper to so say ye mani nyina ho no mo a na aban no esure kire se obebiem ana wode bo ne beto omo so efi se wode ebo ne to achechefo so e bia na ban ni so say Dr. Force be ka say yen so ye market premium ye say ana se we ba ka say me market premium ye say sana me de me hu no enti awie na me kasa wo Asempa FM me kan bibi say so man ni mu bejo a fair wages and salaries commission no omo wa adwuma ye because se wo aban wo suro se obe committee wo ho a it means that there is no fairness or harmony in the system. But however, if you are able to resolve these issues and we see jina point be say ya hye sikasem ni nyina foforo na minim say single spine salary structure na ba be sie ni nyina na kamya kwaye say e ba e solve problem ni bidie na so ntimi an solve ni nyina eni nti
enye akyekyerefoɔ nko na daa ne daa na ɔmo pɛsɛ ɔmo tie atua ho na mmom hwɛ mu a enwuma ahodoɔ no obia na me conditions of service ɛna maketua ɛna allowance ɛnɛ ɛyɛ akyekyerefoɔ ɔkyena ɛyɛ doctorfoɔ the following time ɛyɛ fusak adafoforo ɛyɛ tewu nti no sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ ye wonwuma adwumakuo bi a ɔse na adwuma ne fair wages and salaries a fairness na ɛhyɛ ne mo no mekame akɔyɛ sɛ akakakra enti fair enti na kyɛ nka we kura no ɛnyɛ aban no na ɛwɔ sɛ minister na yɛde su di n'akyi because yɛahyɛda atu agyinatwukuo ɛna sɛnea ɛwɔ kan reasons a mampani dada adwene gyekum kofoɔ bere so ɛberɛ ɔmo hyɛ aseɛ fair wages and salaries commission ni ba no ɛno na ɛyɛ saa weesi o na yɛ akatua yɛ buweenum kyɛn ɛno nti na yɛse yɛmfa wɔ mmra obia enyina babia onsisi ne yɔnko eti sɛ bɛtɔ saa bere na sɛ obi da so ka sɛ yɛyɛ deɛ nya wohu ne sɛ fairness no emai ebi wa sɛ de wo kyirikyiri mu yesi we mu nyina first no na wo ho watimi wakame sikasɛm saa tuatean demonstration strike and you create bibi sɛ fair wages and salaries commission nti commission no ɔma adwuma no ɔma faili kakakra wohu ne sɛ ɔma faili mehu ne sɛ akakakra efi sɛ nkomo no atimi ahyehyɛ ne yi a enko obi ntimi nsɔre because obi sɔre a ɔmo maka ne nyina because say pa sɛ kame akɔyɛ sɛ enye aban ne sura akyira enka na wotwe miɛnsani anka den ne si aban ne kwan sɛ wɔne akyekyerefoɔ ne behia na wayɛ ɔmasɛde amomo efi sɛ woyɛ mo a osura akyire sɛ obi foforo bɛba nti sɛ ne awia no mede to dwa no mehu ne sɛ was a fair wages and salaries commission ɛtena se yie na ɔmo hyehyɛ nneɛma yie na afei de a ɛwɔ ɔman anim de bia de akyi ade asa bia no obi ɛkɔ strike obi yɛ demonstration obi de ne mfidie egu hɔ obi de ne kuku ne nkaka egu hɔ sɛ magye yɛ adwuma no mehu ne sɛ fair wages and salaries commission na wɔsɛ de so boɔ dodoɔ no a ɛbɔ wɔn na ɛwɔ so ɔmo keka wɔn ho na sɛ wotie me kasa mu a nkyerɛmu ne bibia akɔyɛ sɛ asɛ wopia kaa no a ɛkɔkɔgyina ɛwɔ aban ɛdan ano nanso so ɛwɔ sɛ yɛka bibi kakra so kyerɛ ya kyerɛkyerɛfoɔ no sɛ ade a ɛwɔ wo no wotim osere a yɛtimi de ma wo womuna nso a yɛtimi de ma wo na akyire no sɛ womuna na wogye ya aya na wogye wie a aya na wotini mu nhyɛ da ɛntene papa mebu bei de akyerɛ ya kyerɛkyerɛfoɔ sɛ mo se mo kɔhyia National Labour Commission mo de to mani mu sɛ 6,100 lecturers na aka no mo nkyerɛ adeɛ na mo amoda no mo nkoso ene aban ensi nkunya misusu sɛ enya akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa ɛwɔ ɔman ni mu ene ne aban ensi nkunya no enti saa asɛm no mo kama ne siye no enkomo de yɛ adwuma saa brɛ no ɛma ɔmo ana ɔmo ene aban di nkitaho ne di wie no mo de beto manim sɛ yɛ ne aban di nkitaho awie nanso so yɛ ne anye de aban ne yɛ ka yɛ no ho na afi de mo yɛ strike na nka mo asɛm ayɛ de bebree obi bia obɛkyire ma kyire bia na nka wate ase na sɛ omo negotiating table no ene o aban enka nwieye na NCP no na sɛ yɛse still na no 6,100 lectures ni nyina ɛwɔ striker na me hu ni sɛ enye fɛ ebi sɛ nyemu nyina na da ne da mo bankran ene aban mpanimfo mu ba behia ɛsɛ yedi anobaba ye na yesiesie ye ntem na de yehia no mo de maye ɔmo no ne ɔmo kanu sɛ ɔmo gyina nhyehyɛ ye ɔmo de yɛ adwuma wɔ yuta kuo num sɛ te sɛ mo mpanimfo mienu women's commissioner ewo mumuko no mutwa ne short kan say USAG mu ene ye wo president also the USAG no muntumi emetena dem ha se bia entawantawa bi wo ye ne montem na mun decide on behalf of USAG for wo Ghana nyina just say moko back to USAG for no kokama semche no moka so ene mko kan che o mo say yate ase ansa na yeyi ene o mo masem o mugina so kan no eno na me bisa sɛ ɔmo ma National Labour Commission fo hu sɛ ye mrekuni no ye nkwa ntimi take decision this year go back to way for no eti wo hu ne sɛ ɔmo ba ye nka wo sɛ ɔmo mo hwɛ tumi convince ɔmo members no anase sɛ me de sɛ de me kan sɛ wo se wayi yen sɛ ye na wa no yensi wanan ɛwɔ dwumadie bi mu ye kɔ ye no de oye ntemgyinafo ne se ye gitum se mo won nsem a ɛwɔ se yehwe ne asiesie na ansa ne ebetime asiesie no omo amone modi omanim ne nyina no mo nkɔ adwuma
na moma yema yen ho na wotwe mienu na wotwe miensa because ye call National Labour Commission no omo kire say omo de to manim say moma achechefo aka ni nyina nkɔ kyerɛ de ne mfa na wotwe mienu a edi yanimu yi ana abosomi edi yanimu yi yemfa nsiesi asɛm no medie mensusuye mu no ɛwɔ sɛ nka ɔmo wie saa meeting no ɛwɔ sɛ nka kyerɛkyerɛfo aka ni nyina no ɛba bɛ kyerɛ de na ɔmo a ɔmo ne ɔmo di ɛyɛ nkitahudie no animu no ɛba enti sɛ bosome ne so na yewie ye nkitahudie no yesusu sɛ ye ni nye ho a na ye de ato ye manfo nanim sɛ ebo ye ne ye ka sɛ monkɔ adwuma nanso so de yaka ma na kosi no ye ni enye ho na mpempi na ya na ye de aban de aye omo penti ena ye mo ye ne ma bi saa ebetuma ba sɛ mire bi atwam aban ka kasade bi saa kyerɛ ne sɛ o mo de monkɔ adwuma ne ni nkomo ye be ye we ni we na ama mo emre ne so ye no aban ya ni ne nhyehyɛ ye so enti as ehunu bi da enti na aboasre wa oje ne ba no yi nani ato nchen ma menko ifes for ho no momra me ba na me ni menua amtu ababeto aso owura Peter Pate anti country director Emma ifes school no yenhwe ifes for so de ene adesuan na se wani edi akire dendenden baby a ensem no akwakosie no se wutie ye ne ha ya dom 106.3 FM ene beni ni sujumedie you tag for strike ye womuo ene dapono so ye ne empadimfo ni bi atwetwe nkomo wa kire wasemu ne onye bema wasan ko kire ade eja Peter majo mejo so minia efisha paso afi ye nte ye honka David afin komito ya Mosu se waje yeso anwumre me giri se yuta gasem no de eye wanimsem ene ye ne achechefo no enkamom ko twetwe nkomo no wasem a wode ato ye nimu ni se empanimfo pese wosan akɔkyerɛ ade de a ene sika na wogye ne ne de ma won afimpinu ene edumiensa ne edunan brimu no yensa mfa won kɔ sempanimfo ye no kra edikan ma woni a obekɔ akɔkyerɛ ade ansa na nkitawudie bi ewo mu no ato aso asemi ba ye madi akyire bia ne akyechefo yi kan ye aban yi kan agyanti mu ne sen I think somewhere around September, August, September, yeah. Make I say it a strike every resume in January. And when I said that, you know, people didn't understand because they felt the government would be able, the ministry, National Labour Commission, and abino everything I did with the issue you get the tool and so I only used for strike last year, I think around August thereabouts. And then we had to suspend the strike because there were interventions from government and even I'm told that the vice president also stepped in and they decided to suspend the strike. Now we were thinking that kind of intervention should have led to the resolution of whatever challenge that they had at that time. Unfortunately, no. I may say the part of government, didn't live up to normal promises, and as so we are just back to square one. For us, we think that it is self-inflicted because it looks as if in our system, the only language telephone strike and that's industrial action and that's a demonstration. And if you are talking about Utaka, you are not dealing with Mefansen Kwalan Association. These are people who have gone through the education system, very, very learned. Some of them have taught some of the people in government. Some of them are consultants in government, and a whole lot of things. So you cannot take such a people for a ride. And I think that is the position that Utaka take at this time because they felt that there's not been enough respect shown them, although they tried to have a good faith last year when they were asked to call off the strike and then resume negotiation. But
at the end of the day, no, nothing happened, and they had to go back to their original position, and that is why this time you see they are entrenched in their position, because we know that if they call off the strike right now, there's little that government is going to do to address their challenges. So that is the position that they would want to take, and you would realize that it looks like, I think for the first time, all branches of UTAG, I mean across the tertiary institutions in the country, has resolved embark on the strike, and that tells you the enormity and the anger on the various campuses, because they felt that they've not been treated with respect. Near Enra Minister kan ye wo nhyiamu a wone Ghana fo nyina ye ene Ministry of Information brano nhyiamu ekoso na minister we yaba minister asem o kan ye ne se o yeguso enkitaudie mu ene usagefo so ekoye omoso de omode aba ne se ye koye no ye ne minister akohia awie o se omuguso afa woni uchagefo so kasa wo mo se o be na watwemienu komiensani na mpanimfo ka se o yebetu omunka omuguso na yentehwe enti sa wo hwe yegusu ya eno no esidian. I always think I want to minister question. Yesterday I was surprised, not even surprised, I was shocked, because if a minister of education said Obama update on education, and throughout his presentation, he said first years Akko school, almost 3 weeks, nothing is happening on campus, and the minister didn't mention this. Someone asked the question, the minister didn't respond. It was after a second prompt answer now, Minister Emma, that response now was this year. It shows you see, there's not been some level of seriousness attached to this thing, and that's what I'm telling you. The UTAG people feel that they've not been treated with respect, because I was thinking that should have been the first thing, or among the first things that the minister will talk about, because if things are not handled well after 21 days, I think by the close of the weekend, then possibly early next week, 21 days in the person, the universities conventionally would have to be closed. So if the minister had the opportunity to address the nation, in terms of I always say you didn't ask this question, because I was shocked yesterday. Had the opportunity to address the nation, students 8 yewo, awufu 8 yewo, and you went here, you took that opportunity, no, and address this issue, show parents, show students they are going length and breadth to ensure the teachers, the lecturers get back to the classroom as early as possible. It tells you the kind of seriousness you are attaching to this, and that is what UTAG is telling you that 2 weeks ago, and they were giving that kind of immunity and combating, and nothing has happened. So I think for me and for us, we support the position of UTAG. We think that they should press on to ensure that they due them they get, because if they call off the strike now, it means that they have lost the fight, and next time that they want to embark on any industrial action, nobody, I mean the government will not take them serious. Na Mezanti, where ya entokwa sani wo kan say omo kobaka omo lusu fight no enkwada reo ya the video bi meba ya the video to Facebook and YouTube. Ya chese ya reporter say call campuses no wo hwese ne adesuafo ne nam honomo ya chese wo a wotena ho a enyeye wo okra baabi wo honomo mu beko ne ya lucky horse no wontumi nkotena wo se wo kosua ade eti say hostel and wakwaje a wo de da horse abedidi saa wa hwe kura mo hyase wo di bibi awie sa situation we ye situation wo say ha dwen say ye beka say wo mo nkoso nko a Mr. Auntie and the authorities knew this in September, October, November, December. After UTAG has called off their strike, they knew when UTAG goes on strike, this is the end result. You see, sometimes I feel we should not pursue the path of they have not been shown the needed respect that they deserve, and that is the point I'm trying to make, because they knew 5 months ago that women dealing with the challenges that UTAG are presenting now, they will go back on strike.
and it is going to be massive. And they sat down thinking, said nothing will happen. And now we're experiencing this. But I'm making sure about the students. You see, I so sad for the Ghanaian students because another group are competing me pushing normal also government. Now we are active fast on this issue. NUS, National Union of Ghana Students. But now look at the front of National Union of Ghana Students. Political affiliation, any almost so me and Sunday and calling on government to do the needful. By this time, if news at me and also at a press conference, I calling on government to attend to the needs of the lecturers. May sure say something would have happened. Imagine students planning on going on demonstration based on what is happening. Do you know how much this will shake the foundation of the powers that be? But of course, they are politicizing news. In the president, release this statement. Now secretary so release different statements. Now another idea. So some of these things are self-inflicting. Yeah, almost student body now almost painful no you by this time, various SRC universities campus should be talking. They should be doing press conferences to put pressure on the powers that be to ensure that this challenge is resolved as early as possible. They are all sitting down because most of them are affiliated politically into near ECOSO and ECOSO. We need to say the thing as it is. Our student unions have now been politicized. The people who have the power to have solved this 5 months ago sat down unconcerned, and that is where we are now. So we should not blame UTAG because they are also fighting for what they deserve, and you cannot use any other thing to say oh quality one or what about on teaching in the welfare? What about on teaching what he or she is also going through? It's a young calling on those who have to sit up and do their work so that they do what they are supposed to do. National Labour Commission, they sat down on concern. So say you tax some more because strike and I must say move the Adeneko catch on some strike illegal. We should call these people out. We should call them out. People have sat on their job. They have been very inefficient, very incompetent, and that is why we are where we are now. Let's call them individually out and ensure that they do not continue to do these things, because at the end of the day, people will stand up and fight for what they think they deserve. From one girl, Ministry of Education, incompetence about what Juma Woyomo. From Meme Angono, the Ministry of Education should not have allowed this thing to escalate to this level. From our position, they say the National Labour Commission should not have allowed this thing to escalate to this level. And if they were proactive a little, imagine say in November there was some kind of interaction between the leadership of UTAG and the ministry and even unofficial. Imagine if these things had continued right after the vice president interceded and said that they should go back to the lecture hall. Imagine say series of meetings were undertaken. Imagine say the issues there were enough evidence to show say something is being done about the issues now, and more cost strike on my suspicion. You think they would have been here? No. And the minister got opportunity to address the nation on this, and he never mentioned it. And the journalist asked him that question. He never responded. It was a second person who prompted him again, and then he said they are working on it. What seriousness have you shown on this to this particular issue? And then we want to turn around and blame the people who are fighting for what they deserve after going through the struggles to ensure that they improve the quality of human resources that we have in this country. No, we don't have to blame them. Let's call National Labour Commission out. Let's call the Ministry of Education out, and let's make sure that they set up and do what they are supposed to do, so that we don't get to this stage in another time.
Yo, Miss Auntie Mame na wase ene do brofo no aba pa brofo no awe agum so saa. Medase. Ebusia ene ati ye ore Peter Pate Auntie ono any country director edema IFES ko no na ya chene ne se IFES for position ne se the strike acheche for brofo baako eno no ye nagate for the strike continues unabated entwa so a mo municipal baby a till say obia behu na dwuma oye omo angle no se utie ye ne a bani ni sujumadi so eni na asamba akwa Mr. Auntie aka eye school for nkamukuo ahodo eni sene politics aba ewo muso die mu a chese ebere kura e wose musoye no because munyina togetherness unity ewom say munyina masigina say ya tworo krata we ye position nie na se ba se secretary atworo president atworo na chese mo nwan musa mosomo problem ana ya na Ghana ye problem ba ko ne say asemba yenhwe asem no nka asem no fancy ne de nsem foforo bebre aba eye utag asem a abai president bi ntro letter ma secretary bi ntro letter eye nsem foforo bi aba atwam na bibi saa ye de e baaye ma utag asem die ine ye kan no utag asem no ne ye kan nyina no mo na mutua fees no adesuafo mo na mutua fees no acheche aban na sede ne say me metua fees ne de wo na wo so fa nipa no wo so wo kire made eti sa ye nkire made a wo bibi a wo bisa nipa no a esese o make sure say ye kire wade ba sa monnya bwana enye ne aba atwam ene ikura de no efisa na say mu elections no ene ye kan say adane politics no ti muso mu ntumi mpre nya ne ehia mo de hia ye de se de me ka kire ono say asem ne ba ye ntenai ye tu ho na mo a eye nyame pa wukuada ochinachi ye de krata eko president I'm to dear krata no free mama patro ye me can say SRC presidents nina into to say dear papa no can no na o can o kasana me ka say ebi wo ho no ma yen shedan hwese we dey na ekoso na ya start say kasa because asem okay so am paso di unions nechi pa nke wo so hu say china press conference ye ma me nka bom ko ye nux to said your kind National Union of Ghana Students president na sign secretary na sign there's press conference at china nyame adoma but he rightly accused strike isha se ebreben enye almost 3 weeks ni yeah and na fe na news na SRC say na wo kan no ye omunyina di mama won to say the president di kan no student unions are born out of the idea of dialogue. We are not born out of the idea of riot or violence or anything of the sort. Entino ye pemudie anka wo say yetime ni omunyina akasa na ye dru ba bia kasa na kwa akodru say yapne so de muhia no ye be ya amamo. Etino say ekose ya di saa nkomo ni nyina akodru baabi ye nya de ye pet say de wo ka say ye na ye school fo na ye maame nom ne ye papa no metua school fees na ma ye say ye mba mesua de etisi ye ne mo adi nkomo no ye ne mo am ba kire ya de ne di nkomo ye ne de wo so wo hwe say achechefo no so ba ba kire ya de ne di nkomo na say ye ndru impempenso a ye hu ne say de ye nso so ye hwehwe say ye ba school ne ba besua de na kire say abrabo papa bi yetinye nya abono sometime to come no enyamba ya na afi de ye nso so ye betimi aka say we can resort to that option and yes there yeah our mother union as well almost so edi nkomo to a very we are going for a demonstration and all that it's in enya to say ye ndi hu djuma enye bibisa yet to say de ne o kasa ya ene ya enya edi hu me president or your medical doctor he didn't go to the hospital today. That's because we've agreed say ya na ye course say ye pese ye sum esuku for so if it has to happen that we have to do it and we have to do it. Nobody in my office has seen me today. The people that saw me for barely 30 minutes and I was out. I was supposed to go and meet leadership to discuss this. We are doing the best we can. I think it's unfair for him to say that because of political divides. I mean in Utah don't they have political divides?
they have political divides, but then when it comes to the point where we are fighting for the same cause, you're fighting for the same cause. I do not think because somebody is a student, the person is not entitled to their political opinions. That's the person's business. But say no, yeah, because ya church for and just as he feels that our teachers are not getting the omunya abutoyem no so ba no. It's the same way we feel, and I'm sure say ya can't time without number more than once. Mommy say okay say ya ka say yesusu say there was omuhia I be mo makuma to mu yim no ma ba be kire ya de no yen mom because ye ni omedin ye ni omunye edin komo aban say oye enso say ka wom pacho si aka no muntimi mbra no mbe kire ya de because me okofie no akoye den esan so akoye ka fufuro okofie that's sika fufuro na ye de kwa akohwe no ofie sise su school mu hot ho no su scanner 18 pacho addition ye poor mucho abayen hwe no muntimi mbra. But I mean, like my president said, this week we are trying to be very active. We are hoping say it doesn't get to a point where we would have to resort to other things aside what we believe students leadership should be about or students union should be about, which is going on things like demonstrations. We are just hoping say the option of dialogue is going to succeed. Until this option of dialogue nan succeed, the last resort will have to be that. Oh, we have planned a series of programs. Actions. What kind of program will be series of events. I was a SRC president Makumako Edunum and a Kabom Plus National Executives in watching and you're forming the National Executive Committee. And you didn't get on what you trade Mukrayisia and Premiers. Ye did and yama a good apasua ye to one among Bakumia Numiansa. Nyamepa, Ukwada Ebe. Dear, I was a year and say a church of one in my classroom, ye the petition could Jubilee House. In ye susi money, you say bedu quada, na strike and unquane, say a bro minister for so. Ain't you was here the crata coffee casim. Say Namepana Uquada ne Pamo Yawada, not still nano and Maya. Mubetianka. And number TSC Montano. Mubetianka. If you say you didn't come over Bressie. Binano, dear Woye Bian, and SRC president. Common, be a fifrato. If say, ya what that the any say no, I assume Bessimon change so no, and we say a frato that. You didn't come as you. Now, Gladys night, tate, adventure your day, Abba, or sitting one a meet more a free, ABY, Montois so my and a Victor, I see do young so a dear ya what day, Abba. Victor say, or say when you are 11 no was eba if some faso bebre was so a debeboa Ghana I him for Frederick so a dear your day Abba or say asem no ne nukremu na Peter Pate anti or dear Tujano no kreno an waka no Priscilla Kadi Vaura so a dear ya day Abba or say asem no ano no e was a student leaders no what didn't no kre and ye dibre. So omo pre tumi a eye nukuredie efise omo ene oman no dache bia no so omo beba omo ne oman ne dache eti se omo be ye leaders a che se abanya wote so de ahoma be so wo hwenim abetwetwe woni a na se dache nyade so obetumi aye bibia de aboa se leadership no wantumi anye wadwuma wani odi achi ni nyina ehwammo wonhwe na wankwankwaje chicken change bia Victor sound no ogusu a woye ho adwuma na Victor dia wasan dia ba ha say no kwasem ne say ye woni pa bia ye frɛ won nation records any sabotiers na omo de ne say omo mo amahwe nkoso womo na oman say yesika semu say ye de banyo hu om ba bi enye so omo say enema saa minim ba bi a wo wate asie no na we so de ayode aba Abigail Echampoma one day amtu na obona ba so saa say amtu no to adwuma no eso na otenkwabna Isaac say bi why good evening mehwemo wo malam na mepesa meka chairman pani say Ghana fo su Ghana fo buafu Ghana fo se hwe nkoso wo man no mu eti se bibi wo ho na se obegya a wonhwe no wonye na oman no ayetim no enema enkoye ewo bibia ho Audu Yusuf Banda
ɔse menuaba o menuaba ene amtu akumfi ameyo o ya de papa you ene amtu fancy doso pa odo itemaso de ye ode aba ɔse ebi wa ma menchia mo adwumre na Nyankopɔn so onkam ho onka so wo ho ena weso de ye ode aba ampon vida ɔse metie mo papa yeso ye da sese wo tie yen na Abigail Champo mapoku de ye ode aba ɔse Victor kramanya ni wura ehwe ni yie no wonka no se kraman ni wura hwe ni yie a wonka no eti opese o che se professors no omuntumi enkasa emma wo ho ana minim Victor Kra a wo ka minim se Peter asem na wo kan idia Victor de ne Victor enkasa enwumre John na o se che se wonim se empanimfo a wode wo ba fie ho anwumre no kasa o mo kasa ni nyansa kasa ka kire minua be ma ne se nyansa kasa na o mo ka no anwumre yo o mo da se Cynthia me o se bi wa ne dem aye late no anam dia tudwa no utag for ensemu ne wo Master P o se ebi wa ma menchia mo na mitie mu wo London na Nyankopon ohia woni utim no edubu ahen o se me hwe mo efri oyibi na Imano adoboaten o se ebi wa and Mate Professor Jampo ewo say wo kasetia 11 den wono akro ya so demanded den say condition of service omo the chair for na nye eti chesemperimfo hwe ne wonye ne ye mo nka nche ne say wontumi enu cake na won say ubewie na cake nda so kita you can eat your cake and have it enti mo nka nche no say wose to no enye de ne na mperimfo mfentua wonu musika no mfama won Edward Kwasi nyameche so adieni wose me sremu o me pese me hu plan e wo hono mo emma universities no concerning the fee paying students omo so fa papa e wo magimo minim se fast strike hu na wo kan se enhihye foforo bi dia unis oben o se akwe me chiamo anwumre na metiem free US na me wura ho papa wo hu se issue ye dapno so no students no na ebrew one year yesi won kosua de no omo na sabre oho kire wo dendenden omo so na mewere aho ede ama wo Ebenezer Fodwo wo se Nyankopon ehia mo papa ne adwuma mo ye no anwumre na Emmanuel Frifa wo se bi wai in fact ne papa ya kano asem na no yi minua be ma doctor asem na okay Dr. Ama asem na wo kano se hwe Doctor asema wakafa Fair Wages and Salaries Commission no eno anu no wahu ye de mo abasem mehwe na mu nsiesie niema enkoyie eno wo mote dem bosome so anu age akatua problems ni nyina so na egu hono mo a wontumi ensolve no ena Priscilla ode no ma dikan aboso edata abusuafo en doc baby ade no aduru no na chese ya yere sene mo ankasa mame ehu mo nsem a egroup no so etinyame ya adom a ochina mo se SRC anase nooks for na press conference no nooks be press conference no nyame po ochina no pa 10:30 nooks for the 10:30 yes na nyame pa wukuada ye enso ye the petition akọ Jubilee House na ye the Jubilee House wi a na o ma ya anti bibia mfiri mu a de ye di hu nkomo asie no o man Ghana beti ye nka wo ho Abusia ye bi nhoma no atumanche 0302216561 and 0302216562 betumi afre ne ye kan ena utag so ene yebo eye yenuanom ye maame mo ye ma ya wo wosuapone ahodo mu a sesei ye betumi aka sisudua se wabo asesa ohun ne wo ye wo ho eti hwe obi a waba school mu foforo students na wo SS kura akwa ewu so na waba university bia wo free akura bi te se nwene so no waba be pie nkran na wo legon na waba na nka wo de ade che nka so na adimirika no akwhye ho na wo de na sesei wo awu nkran abontin so nhye da enihu ba bi a wo mfa campus so nti wo namu wo be didi wo night market wo sa wani baba ho so no na kapre kura na botum ye hwa frefo no hello ABY. Minu ya udin ne baby a ufrefri. ABY, where you wa unu ya be ma
na amwako ana make us say ABY. Nana Mwako mi entie wo. ABY na kasa fierce boy. Asema nko mo di studio ho anyimre we me ba aye victim. The first year na after the all legal ABY. Me titin boy you dem akotwa school fees part payment. And then akwani and you say me bisa lecture say yes wrong anya hwe no omkwan abanse nkomom 2 weeks no mo class and to adwe no mo fa iye and to iye omso dabi is a work of fact 21 days near nkwan tisia omonko school year Nana Mwako Ose omoko hin na abanka se omo 2 weeks me say omo ni abaye class na abanka se omo 2 weeks no na class no mo so nti omo konko chade ene no mo nto to adwe ana me boa ABY me pa uchewo 2 weeks no a wo kasa abanka so omo 2 weeks no na ye breben 2 weeks na eso breben na me say om kasa om question service now was on the omo strike no am say abane from say omo melom trust no omo 2 no omo ko trade ana omo so omo ntia say omo ko strike ana omo dia ko strike no na me say the time na abanim say the ko strike we mpacho wo nyabotre mpesam no ko nkakra na yedi esie boko eti we ye ne wo chifri abanpanimfo ho no efise adisuafo so se wo makọ minister ho no monne wo mokọ ye no ne ba ya ni se o yeguso ana yutagefo no so se obi amfre yen nti wo de enti na mbisa se eno ye de ahinie enkomo na mudi na meti se wọ́n ló dín kọ́mọ́ sẹ́ abáyẹ́ká ṣe jẹ́ fún mọ́mú 2 weeks na ọ̀nfọ̀nà ọ̀ntọ́tọ̀ bí nàìjíríà náà ń tí a ṣe ọ̀nàmọ́kọ́ strike lọ ẹ̀ńtọ́ amẹ́ríkà ní sáà lọ. Ní na ẹ̀họ́ no deɛ mesrɛ wo yɛn nkɔmɔ a yɛdie deɛ ne ba sɛ ɔmo ntwɛn no yɛ National Labour Commission foɔ deɛ no ɔmo ne ɔmo kɔtena aseɛ no na National Labour Commission foɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ monkɔ na monkɔ toa so nkitahudie mu na monkɔ kyerɛ adeɛ so ntoa so ɔmo firi hɔ na ɔma mɛkyerɛ adeɛ no nti aban deɛ ndɛ mesrɛ wo ada yɛn ka ne hanwumre mpacho matiase edwai na mesrɛ na nka kyerɛ hu sɛ aban na bɔ ho mɔde bɛkɔ aban edwai covid bai aban kyerɛ sɛ state ma aban tie ɔmo ka over 1 year one tie obia pay so nti bibi mpa ba na sɛ nkyɛ sɛ nyɛ adwuma anka mo nkyɛ de na ka mo ne aban ya anobabai ese nkwa etifie ya eno obi akɔhwɛ ne nkwan nti ɛnafa so abɛ awofo anase awofo ɛboka anase ɔman nso ɛboka ebo yɛbɛ sɛ gya fo no sɛ ɛsnɔw ɛdi awofo yɛ pa ɔmo kyɛw yɛsrɛw a ɔmo kufu nkɔkyɛ nkwan no de na ɔmo ne yɛda se Nana Mwako wade sɛdeɛ no atwa so mu hello pacho din ne baabi afefi ɛgya ne mo abi nhapa nipa yira ye modua ya be hia o aje ni moni ayo aje ni mo boko de boko pacho to asoma ye ne ma wa pinchia pa na o bo adwuma yo ni anu ma teacher fo enye wo mo ajanka 1 2 3 aye kenken enka fo yin kura mi trinke bi kura mi humbo o ma dawruma ena ja o mo di aje bia papa che yitiri mu a yetimi de nanti wi ase kakra ye be sere wo mo se adwuma na wo mo ye ne adwuma pa ana wo mo ye bo o mai Ghana no because president kura teacher na kire na de the vice teacher na kire na de enti adwuma mo ye ne adwuma pa na wo mo ye enti sere wo mo se adwuma pa na wo mo ye no ma for to give ma wo mo adwuma no na bibie ni a wo mo mfamfam bra kwan so what does here aba we na so nya den se wo ka bibi kire na ontie na wonye ma enti se wo ma ka se woman no makata do omo nto omo bo ase a omo nya botre ma ba we na ba we education na da na koma foro so and da ko pa education kura ma yeda se minia hello nyame asomdwe akamia mama me ba ko pe ajibuwe enkan so Nana Mohammed to asoma yen mama me the TSB team ajibuwe na mama me ya papa no lecturer for no ni na kiti akafamba ni na ya get no ya budget ajako ni level we ya papa no mo parliament e ka we gitu ni tempema me jinti se akabu we a akafaba e be tuma ye we ha se
aha nkwala ama ndị ụkọ skuul obenwu sɛ nkwala na edidi ayɛ kase pɔmpɔmpɔmpɔ mɛba mi ɛsɛ na wɔ university na nua ɔmo san fɛ sɛ aduane na asa na mo wɔ hɔ aduane kura na mo di saa aduane na asa na nyɛ dɛn ne nua no mo yɛ papa no mo a mo wɔ parliament yɛdi budget do kwan no nti ɔmo redi ma beebi akɔ yɛ nka minista nye sika ada ama akyerɛfo we ama ɔmo akyerɛ yɛn nkala na ada mo nso ne yɛ yɛ sɛ yɛsi wɔ sa yɛbɛsrɛ ɔmo yɛ yi level ne ntɛmtɛm ne yɛntumi nye sika mfa nhwɛ ɔmo na ɔmo so nkyerɛ nkala na deɛ Nana Mohammed maame osi idian yi level no E level there yɛmfa E level nkɔ baabi a E levy level there ɛsɛ wo level agyekira afro nkyagya E level no ja nye E level bye bye me da say hello everyone Ejampacho udin ne baabi a wo kasa free wa unia Tony Osejimia and my phobia yo mo abaso ene ejuma pawe me da say me say na bomi nua no mo studio na abaso say omo new students a they ko chi omo de na we mo kasa mo omo di yaw pa we student ni for don find man to akwem and everyone here me ya kakra ne say apel interview no chi asa na ofuni school for ka say apa na che say political demand na rural students ni mo apa so sem na o ka no everyone so tie chi da nso no so oya politics eni ma bi shene o bi so na o kasa on ka sem na o mo nya bi na o ma pani mambo ni on governor bu na o mo take advantage apa sem o kan na me ne bal la bi na chi na o kasa apa obi a o so obi ye politics we wa na o ye kwa de ten politics you spend 24 na ba say ya obi a ti ni mo room na da man na ba so ko trans school ti ni esi Ghana for ye na mo o ma pani chi dom na 11 no yanyin tum and ma ti o mo ti studio na da di o mo we school kwa di man no me so penye ku fa so better fi kwa so di 11 na ba say Ghana for yin tum eska ka na for mo chidom e for them to afọ Kenya say 11 ya mo Ghana but for them to say eska na ba on one say na oppose government yi sika be ba amana saka na sika everywhere na go pon ka on council minia hello Oba yema eja anime nyam ya fin nkawo en council pacho udin ne baabi afrefre pacho ya frame ogawuli pacho say udin de saying ogawuli yo ogawuli to asoma yen Oba yema ya besre Ghana mpayefo teacherfo nyina say yesrew di abano ama oman emukuta hwehwe ya besrew school campus wo omusua de classroom ya to lecture hall so nyina by the ontimi nko kusua de the best from say omunko chankwa de na di omuhia aban no so omumpefo ne aban trans nomine aban ka na aban ye wo apede efama because man means COVID-19 about my yesterday be obia ho chen the best from so conventional service and akamwa na say yan aketwe na ompedi ba the best so omuni abanta na ministry of education so no pay for some trans omo fe lectures from omo nyan kwala omo mu de omo pe the best from the essence yet your man yedi bibia aya bodies na the teacher be try there over 4 years no show be minister 2 days 3 days no kwanya na bobon fia abaya dan no da kuma pa atso amanade the best from we the could look for all 4 year pressure for the show and ya bane show o teacher for the kanu no mu fo nyina kuma to yemra na me da say hello Ejampacho udin ne baabi afrefre ebi wa yo Pentagon minti o ebi wa ni Islam na mo bi ma pa po ema Ghana ni the other come say teachers no yeslo the format mo to COVID in bag Ghana ema ni mo ni bi modi but teachers for there abana da wuro obia pay wante so nti e best teachers for me say we mu aban no aban we listening government so can you be today so what about the beginning no in the message teachers for me say teacher nkwala na ye school no e man nkwala aba nti sound so na e hard no in the message say
acha ben next week a kufu ado abande oba pa ni mo nti e be se ni anu nti tefo mo say ni nkwala na night mo e to mo di o musika o mo di o mo di ame oh that sounds so next one nti me the message teachers on so mo ko pa ko mo yem e kufu ado di na mi ko teachers on so ta ko ba na teachers na obo titi nso o mo teachers ni am be etu amala wam bi say yale we abana fudia eni ma kakra sen na sia na so yi ni anu teachers on say omo ko no ko tere empala na de amaga na ayete oba fa me taxi yes yeah that's it ojuma pa you hello 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 aja wodin ni ba bia frefre yes me audition neighbors future MP hey future MP Adom ma trade minister advocate na bi ni jombodu seja mi shamo mini oba the message say a teacher for no and I from the letters ni nyina ye bia utra katam bia na obam na obo bia to ani wo hwe se me audition neighbors su we se timoto so ma yela la sulala na nyame patum o ma peti ba ye no ma mielu ba ko lego ba ko tag o ye dentist de yan dentist am friends come here oba no o 1.6 million ndu ko wa kuma o ka umia dia e wo muso sika mo pe no mo sabeka na savio a church for na mo ye sa dia no ni edu akurafe obi ati hasuo apie gwagwaguru so o yes am nkura betrefia ma asesabo aba adu turu ye dife bi obuade pa oni ne nkofitiam ne tinchire chan ma prame ho nyina na medi akotua sika se asukon ma no ne da chia semunti na wo man kwa na betrefie no betrefie so ko wi no de na amroba why Ghana for papa yam fa bidia wiase onyame se onyame boy no e bi de ba papa bi de ba mre wo ye samare ho akoma konkro Ghana o mo panina hu ye mobo education aba e de ba ye be si kwai se mo be hu abata mobo na makoto to eniema ma sukoduma so nko school me fa me baro tado wo dia wonye isikam ko tia nya no eya west ninyo na mesamu heye obi ni nko ade ba tis mo ye sama o my Ghana ye ni abre samye mfo ba ti samye na matua sika sa kwa no ko sua de na mo hwe ti sa kwa no ko ba sa na tinchire twan ene ye de kwai yo doctor papa yen fancy na ebo nsu se na ba ye dentist na se doctor papa no be kakra na efe no yenya doctor bonsu hello hey hello nipa no onye krado Thomas Yawamoako wo say ebi wa mame so menhye a teacher for ni bi say omon consider government no kakra ye besre say wabra covid ne ba ya na mu aye dimpo no aban ni hu say so ka say workers no omo tena fie ontua ka especially teachers no na teachers nchira de so ne etua woka eti omonfa omani ento hello sister ejampacho udini baby afrefre. Good evening, Akutune. Majesty. Yes, ma'am. Boko dear. Speaker of Parliament. You. Oh, it's my power. Sabajua. Eja. I do have a baby, I know be cat. Yes, I did be do over your wound. Ever Pananado. All opposition. Or say, Scano or Ghana. Name ba, me Ghana ye. And never about me. Also say, I've worked in Bank of Ghana before, and there's so much money in the country. So if
if you have worked in Ghana, Bank of Ghana before, and there's just so much money in the country, probably president, and they were vice. There's so much money. Indeed, it's true. Ghana skawa hapa. It is can be obiano, obianko yibi because teachers, lecturers, who calculate so more. Also, 6,000 something. Musa. And 6,000 something. I'm pay it to you. Doing. Chomo kaswa akwe kikin. Teachers, lecturers, they are not asking for much. You have promised them anapa ewia Adom from 2014. But can I know basta simple 21 keke no. Yako West Cap in African Cup no. Yes, seeking for money. $21 million. CFA Momo. What I say? CFA Momo, some teachers no. Yanko pe gold is Ghana gold wa manganese wa bauxite wa. Yanko pe sa Khalifa Momo. Se omo pe njoma ama dia. Se call us by ni na. Omo nyomu dia bobo. So bia kasa omo romantic voice. We apanwo. Dia mo ko share ye fam wa ka ye ka che mo me ka no. Mo me pa Ghana for che no. En na mo ka. Nebo nsa ka NDC time. En NDC wo so na joma hama time. En na lecture si call striker. Nebo nso se na ka ba ka. Hey, na mo yedi mo Ghana. Yedi me musimika. I don't come to left and right, front and back. You are telling my son can be me. I was telling you the mobile papa show, mobile romantic voice. More romantic voice dia. Which nam koya akano and dano. Mon konya the same meeting. Mongata panama to say, Scano, on free FM managers no. Yes, some so obia me pacho. Yeah, that's it. Majesty ediano no. Ma memfa we memfa mienu ntwato na yemfa ensi. Hello. Hello. Kwadwaje die ya wode aba kwadwo de chese ayi Nana Mohammed so enowo ena Lois Fred Owusu Boatin. Hey, we graduates ni edin ni bia. Lois Fred Owusu Boatin we am to nebe hu no. O say am to keep shining. Lady Lois Fred. Hey. We nantes. Ayo ebusafo ye na yakọ yaka bia enti doc ne ye de etwato na ye de eja empanimfo yi afanu ni nyina no momfa entwato mayen ye da se de ye beka ene se me pese me de to SRC president ni nyina nim se omuntintim no monkoso anhye sukufo ni nkran efise da ne da omofra omose omuntimi nhye omo so na pressure sukufo ni digu omo so me pese me kofie me pese me yesei no e be stress as president say yenim say mre mu odin ye wo mu na nso so omuntintim na de de to aban additional for so pese omo kofie yes dodo na mpo kofie ebi mu sesa omo ne makọ na wotwe wi ye awofo bebre frɛ mo na minnim wo mo obi free ye UDS ebi free SD dombo yetimi kofa ye ma free suku mu kofie ana the SRC presidents no ye memende ye last meeting asem ba kwa no mu nyina kan say they could not contain the growing frustration of the students but ye beka say omuntintim na yenim say omutintim a omubetim na yasechire e de apem aban say onkeka ne ho na wache na omaye onpiepia ye maye nya de ye mpese ye beye ye beka no am too ko mami ye da sibio say wo ma ya kwenya ema ye timi ne sukufo etwetwe nkomo de me be ka me president hu ne say ye dia desrede to sukufo enim emre mu odin free say emre no mu nim de wo so mo ye osori ana we didi na wada so betimi esua de se wuntimi esua de da be no mbeba sa anyoma ni nyina how kese men kan say awofo so ho kire mo ye ba hanum ye hia inkofo wa bonten omo ye dma wa hanum obi say me bompa ye say time o mbeba back no mo nkan je siska na etua no kra no ahiegu etino
nkofo bebree ewo ahohiahia aside the fact so mo pese omumma eco school na ye trauma den there are so many questions that are bothering people in tino ye be patcho say aban bra nebe bo montem just so that the stress can go down because say parents no so dwindwin say ya ne ba ne frefie no oni asembi obeka na both of them are stressed out and that's a lot of stress that is going to be roaming around. It's ye patcho aban keka ho e wom say ye ni wedi nkomo bebre waka che say o ye de obetumi but ye best say obekeka ho kakra ye mpese ye be ye de eni kwan say ye we dey just aban keka no ho pii kakra no de atwam just okeka no ho pii yeda se Samson asi edusi ebi wa mechia monwumre na medwen se teachers no treatment ayede mabo no enye senka ye soldiers anase doctors ene ka so mo ko striker kamenyi ni se ye betwentwe ye na sesei enye doctors nti hwe ne yede eye won ni doctor Sunet ya no Cynthia so de yo de aba o say lectures no omo wo enyinaso wo masem a omo kanum nenso ni omo ye de students no na omo twe omaso na ye kan nyina no ho technical university strike na eden ya etuo betwa timiguso kamfo ma wo say first senior high school graduates no say woba wawie senior high school foforo na wo pe school a edimu na dia mana school yi courses a wo ye bi ene woye diploma in engineering, ICT, woye computer science, woye food technology and fashion designs and textiles, woye bi woho industrial art and hospitality, woye bi catering and institutional management, tourism and event management, woye bi woho no mo courses ne doso accounting and taxation, procurement and supply chain management, ni nyina ho technical university wo mebubo ikura ma bo kodu eti dia na wo ba no pese wo ya ade ko a yentumi emwa no ye hia nse ye say 3 core subjects no wo say otumi anye bia no 66 and C6 and I say D7 wo say onya na utwa 3 core subjects no so nyina 2 elective subjects so eka ho ene so pese degree na wo ye HND program so oye bi ewo ho no mo MTech programs ni nyina no chese o se oye bi ewo ho na forms no se o pese wo ye degree na 180 Ghana cedis pe ubenya bi ato HND so 150 cedis ubenya bi ato e bi ana pese o frem penimfo a number no ye 0240 344 779 and your friend one year and chichi mubia ho technical university asem na making obetumi edo ba no akoho and a DBS roofing sheet promotion no ne ka se edibro nya ne wie kuro mbeja etuamu den they say wokoton chance mo DBS ne ekoboso amawa free installation no oda so ginam wo de ne so beton chance no ne ama wo carpenter ni ana wo afa carpenter ni a ebetua ho ka free DBS nkwa na ewe ni seye wodi ache ebro nya ade a yedi awi a new year so wasan ede yewure mu se wo kumase a branches na bi wo ho takrade ebi wo ho tamale ebi wo ho sunya ne so otwetwa den DBS chance papa fie na Franco Trading Enterprise na make say medical dia to wanim se mobile phones no wono okwa wonye surplus no enya asiase no wogiba wo ka kire wo mo se munya na mede ko Ghana mempe konkran bi e ba bo fo mo anasai eti ne niema nyina no gashia papa no wode aba say yes Samsung Nokia phones Franco TV ebi wo ho ena kra de tabletop fridges abeka ho na Franco Trading Enterprise wo main office no Adabraka one Roxy Cinema and edi anim hwefran wo 055 810 6241 na chese bibia abani kama abusia medemo asi edamase mo amoje bre etie yen hwe live wo Facebook and YouTube na medamase na me producer so medawase opani kwadwo fodwo medanase kwamkulenu Aisha Akria Ibrahim na Abednego Asante Asiedu live Facebook and YouTube adaroma minu abema African ena de ntumu ena amtu ekumfi amiyaw Women's Commissioner University Students Association of Ghana
ɔbaayɛ ɛbɛboaeɛ Dr. Christian Philip Ama President University Students Association of Ghana wɔne mpanimfoɔ a yɛfrɛ wɔ nyinaa no aseda ɛne yɛde ɛma wo ne yɛhwɛ animu ne sɛ wasɛm a waka no ɔmo a na ɛkaeɛ sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛduru ne yɛtwa toɔ ɛti yɛhwɛ anim sɛ mpanimfoɔ ɛbɛyɛ de ama wɔn sɛ wɔyɛ so a yɛbɛsie biara yɛmmatiefoɔ aso ɛnsi wɔ medin ɛde akua boakyewa yi Adom abusua frɛ me ABY mɛgyew so madam ase ɛma moniti a monyimfoɔ na ɛbra so ɛyɛ breaking yoke asafo no ɛna ɔsɔfopani pɛga tamaklo ɛbɛdi animu nyame asɛm ne ɛte apɔ ɛna wɔde ɛba media many way